With regards to ASF naman po, nabanggit nyo rin kanina, ito yung matinding outbreak din ito sa nangyari sa Pilipinas bago itong COVID-19. So, pwede nyo po ba kaming bigyan ng mga ilang updates po regarding ASF? Okay, so after Taal Volcano, isa sa mga major problems na na-encounter ng ating mga vets sa field, of course farmers din, continuing ASF outbreak. But to be able to discuss kung ano nangyayari sa Pilipinas, punta man tayo sa global. No? So ano bang situation ng ASF sa global industry? No? So global ASF situation, if we will look at the map, no, basically mukhang deteriorating yung situation and talagang kumakalat siya. So from Europe, originally from Africa, kaso through game hunting, no, hunting ng mga wild boars, unfortunately napunta sa Europa, and through wild boars then and other transmission routes, particularly tourism, saka yung mga swills, no, yung mga contaminated meat, nag-spread particularly sa China. And then from China, kumalat na sa ibang parts ng Asia, particularly Southeast Asia. And unfortunately, tinamaan nga tayo. Now, from the Philippines, so continuous yung cases, no? So, other parts ng Southeast Asia, may mga cases na. Now, if we look at this figure, so sa Pilipinas, around 27 of 83 provinces meron ng cases. China is 100% ng China may cases. Same din with Vietnam. And other provinces, escalating din yung situation. Now, some notable developments in the last 6 months, yung major na nabago is actually yung compartmentalization. Kumbaga, bawat provinces or areas na may outbreak, kino-color code na ng ating gobyerno. Primarily to prevent ang further spread ng problema. So sa March or around February na memo ng BAI, so every now and then nagre-release sila ng listahan ng bawat probinsya at anong color code niya. So ito yung most recent version ng color map. This was released noong 17 July 2020. Now, if we will look at the trend, no? So mukhang buong Luzon malaking problema with regards sa virus. Luckily, Visayas and portions ng Mindanao green pa tayo, no? Now, sa bagong protocols ng government, so basically, kapag ikaw nasa free zone o walang cases, so you can move your animals provided na may tamang permit from the government to any regions in the Philippines. Pag ikaw ay red, so pwede mo lang i-market ang iyong product or i-move ang iyong product from either sa red zone din ng mga probinsya or sa buffer zone, yung kulay pink. Kapag ikaw ay yellow, so pwede mo ibigay sa light yellow or dun sa pink and red. So basically, it's more of aside from preventing the disease, spread ng disease, ang naisip din dito is yung how to prevent yung losses pagdating sa economy, no? Kasi mahirap kumabaw. Actually, ASF, more than the disease itself, ang malaking problema dyan is yung marketing, no? Kasi mahirap before, no, nung nagkaroon ng ASF outbreak, talagang natrap ng ating mga baboy. So, yun ang isa sa mga malaking learnings that time. Kaya na-invento itong color code. With regards naman dun sa pag-control ng ASF sa bansa, since meron tayong mga lockdown protocols or community quarantine protocols, so ito bang mga quarantine protocols natin na ito ay nakatulong sa pag-slow down ng spread ng ASF? Okay, very good question. No? Actually, if you will read the
news and articles, mukhang merong kahit paano malaking naitulong niya sa pag-slow down ng spread. Kasi kung healthy nga na baboy, hindi hirap na hirap makatawid during the initial declaration ng lockdown sa COVID. Lalo na kung may sakit yung baboy. No? So medyo nagigpit ang gobyerno and ang mga checkpoint actually mga military personnel na kaya mga police. No? And kahit kami na veterinaryo, although may IATF permit kami, medyo mahirap talaga makapunta sa mga probinsya. In a way, naging helpful yung ECQ lockdown, no? Sa pag-slow down ng ASF. Unfortunately, nung from ECQ, naging MECQ and GCQ, and nagkataon lang siguro, after that, mukhang may resurgence ng ASF cases. Kung babasahin nga natin yung mga recent news in the last 2 weeks, Laguna, di ba? Yung mga farms na tinamaan na rin. No? So, which is quite unfortunate. Actually, Doc, another question at galing sa ating mga kabantay, kung yung bang mga backyard swine farmers ba natin ay meron pa bang chance, or especially yung mga tinamaan ng ASF, ay meron pa ba silang chance na makabalik sa pagbabago? Okay, very good question. So, if we will look at this map, no, yung ASF unang na-detect around August-September, and based sa protocols ng government, 3 months after the last case, pwedeng mag-repopulate, provided na may procedure yan. Particularly paggamit ng mga sentinel pigs, and pag walang cases, then pwede mag full blast na repopulation. And kung August last year, actually may mga farms na, no? Especially sa Central Luzon, North Luzon, ang nag-i-start, mag-try, mag-repopulate following the government mandated protocols. Now, in relation sa iyong question, since ASF is an old disease, so 1930s, 1920s, yung mga unang cases, no? But first time niya kasing kumalat talaga in other parts of the world, particularly Pilipinas, kaya mayroon tayong mga bagong natututunan sa virus, no? Now, with regards sa repopulation, take note na looking at this diagram, no? So, in order to properly repopulate, sabi nga nila, para makapag-repopulate, dapat tama yung depopulation. Kasi kung di ka nag-depopulate properly, napakahirap mag-repopulate. Primarily, looking at this diagram, no? Kung di ka nag-depopulate, so may mga pwedeng survivors kasi sa herd na pwedeng, pag na-stress, pwedeng mag-shed ng virus at magkaroon ng panibagong outbreak, no? That's why initially, no, nung unang wave ng ASF cases, ang mandated protocols ng government all over the world ay complete farm depopulation, wherein pigs in the infected herd and surrounding farms should be culled immediately. Now, meron dalawang form yan, pwedeng gradual, so step by step, pero pwedeng full blast. So one time, big time, lahat i-eradicate. Now, from there, especially in China, no? So in China, since short talaga yung mga baboy nila, now their government may second na options pagdating sa control strategies. And ito yung ini-implement ngayon ng some farms. Doon na ayaw mag-complete farm depopulation. Ang tawag dito ay spot elimination or pulling the tooth. So, ano ibig sabihin yan? So, in case ang isang herd ay tinamaan ng ASF, so imbis na yung buong farm ay ikakal, in this strategy, i-identify lang kung sinong particular pig yung positive, and all the pigs around it ikakal. So parang surgical precision na i-eradicate kung sino lang sa operations yung may tama. So looking at this diagram, no? So for example, may case tayo dito sa gestation pen na ito. So using spot elimination,
lahat ng pigs around that, either two pigs from the right, two pigs from the, or two stalls from the front, back, left, and right, or pwedeng three. So, depende sa farm, tatanggalin yun. So, pag tinanggal, may proseso din yan. No? So, bawal, kumbaga, dapat ma-prevent yung spread ng virus. So, feces, urine, blood, and other secretions from the pig, kailangan pag inalis yung baboy, hindi kakalat sa hallway. No? So, iba yan talagang, iba yan, tinutorch pa eh. So, imbis na basahin kasi kakalat yan pag binasa. So, ang ginagamit ay mga torch or flamethrower, no? So, talagang to make sure na patay yung virus. Now, unfortunately, to be able to do this, kailangan ng massive testing. So, parang COVID din lang. Dapat ay may mass testing. And in other countries, so advanced ang kanilang diagnostics, no? So, napakarami ng mga available diagnostic kits na validated ng OIE. So, nasa screen natin. So, maraming technique, pwedeng antibody, pwedeng PCR, but for this case, na spot elimination, kailangan PCR-based, no? Kasi we have to detect the antigen. And with regards sa ASAP diagnostics, recent data shows na more than the blood, no? So actually, dati blood ang magandang sample for ASAP PCR. But through experimental infection, nakita ng ating mga expert na aside from blood, magandang sample ang oral fluids. Either through swab or rope technique or kukuhain talaga using sophisticated device, yung laway. And based on experiments, 3 days bago magpakita yung virus sa dugo, ay nasa laway na. So, the good thing dito, hindi natin kailangan mag-collect ng blood. Kasi, take note, pag nag-collect tayo ng blood, tutulo yan eh. Hindi naman basta-basta titigil yan. So, in a way, it's a good procedure then. It's not so expensive and pretty much it can prevent yung further spread kung meron tayong positive na pigs sa isang farm. Now, about repopulation protocols, maraming technique ang available and in the Philippines, ito yung recommendation ng ating PCSP. And this is slide from Dr. Max Montenegro. No? So basically, to be able to repopulate properly, so may tatlong major steps. No? So of course, cleaning and disinfection, automatic yan. No? And after cleaning and disinfection, we have to check using different diagnostic techniques. Mas maganda PCR-based, medyo may kamahalan nga lang. To ensure na after cleaning and disinfection ay walang natirang virus dun sa farm. In case walang natirang virus dun sa farm, then we can proceed with the sentinel pigs. No? So normally in 3 to 4 months na procedure. So in general guideline, 10% ng herd. But may question yan, 10% ng herd o 10% ng house kung maraming houses. No? So may iba't ibang approach na kung paano gagawin, but at least 5 to 10% ng original population. And anong age? So ang minimum guideline is at least 3 to 4 months of age. Kung nag-sentinel pigs ka and through diagnostic test din, no? Walang pig na na-infect, then it may mean na mukhang clean na yung farm. So kung nakalusot yung sentinel pigs, ASAP negative, then the farmer can proceed with the repopulation ng farm. But kung positive pa rin, then back to start ulit. So hopefully, may mga sa other countries, no? May mga farms na successful, pero may mga farms din na hindi successful. But again, to be able to repopulate, dapat nag-depopulate tayo ng tama. Kasi kung di tayo nag-depopulate ng tama at from the previous herd, mayroon pa mga survivors, so medyo delikado yun. No? Kasi anytime baka mag-shed ng virus yung previous herd. So, since ang ASF ay virus, ang tanong lagi ng nakararami po ay kung meron bang magiging
vaccine, ASF, or anong na po ba balita sa ASF vaccine? Okay, so ASF vaccine is a game changer. No? Kung makakagawa ng bakuna, malaking tulong yan para sa ating mga farmers. Now, more than 40 years na tinatry ng mga experts na gumawa ng bakuna for ASF. Kaso medyo malupit talagang virus. Sa ASF, number one, napakarami niyang genes. Encoding for numerous or more than 100 proteins. Ang problema, anong protein yung magpo-provide ng neutralizing antibody para ma-prevent yung replication ng virus. Ayun yung medyo mahirap eh. Hindi pa nila makita talaga. And minsan nakaka-develop naman sila kaso may mga side effects na nilalagnat yung baboy and other mild signs. No? Right now, may dalawang groups. Actually, maraming nagtatry gumawa ng bakuna. And right now, dalawa yung leading. So, isa from China. And based on their trial, no, China says clinical trials show African Swine Fever vaccine is safe so far. Ito ay Harbin Institute in collaboration with another university abroad. Yung pangalawa naman ay sa Purebright Institute. No? So sa Purebright, ang kanilang approach naman ay recombinant. So using one particular virus, i-insertan nila ng genes from ASF. Actually, 8 genes yung nakita nilang potential vaccine candidate. No? Sa Harbin naman is basically attenuated virus. So live attenuated virus. So magkaibang approach. But hopefully sana naman maging successful sila with their research. So ito isang challenge pa dito sa ating is yung pag-report ng ating mga farmers sa industriya ng say, for example, kung mayroong clinical farm nila. So, ano kaya yung mga pwede nating maitulong sa or impormasyon na pwede nating ibahagi sa ating mga kabantay upang sila ay mahikayat na i-report yung anumang clinical signs na maka-obserba nila sa kanilang mga alagang hayop. Okay, so very good. No? To be able to control the outbreak properly, ang fundamental step is actually early reporting and surveillance. And ang problema sa ASF, sa simula ano siya kahit yung unang clinical sign niya is actually inappetence, lethargy, off-feeding, which is very much common with all other swine diseases. Yung nakikita natin sa libro na nagkakaroon ng pula-pula. So pag nagkaroon na ng ganun yung baboy, late na yun. So ibig sabihin nakakalat na yun sa farm. So initial sign is actually very mild and very common. No? Now, pagdating sa reporting, so to be able to properly report, so kailangan ng proper diagnostics. And medyo may kamahalan ng mga kits available. And the government's trying its best na ma-provide yung testing free. Yun nga lang talaga may lag time. Kasi imagine niyo buong Pilipinas ito-test natin for ASF. But with regards to reporting, actually, in any disease outbreak, yung pinaka sabihin natin na way to be able to convince or encourage our stakeholders na mag-report is actually indemnity fund. So kung may pondo na pag nag-report sila yung kanilang stock, babayaran ng gobyerno, either at least break-even price. So kung ako yung farmer, re-report ko talaga. Kasi anong sense na hindi ko i-report kung alam ko mamamatay siya sa ASF, no? So, and during the initial outbreak, ito yung ginawa ng government natin, no? But ang naging problema, may limitations kasi sa indemnity fund existing. So, although nag-increase na from 3,000 to 5,000 pesos per pig, which is a good price, no? But ang problem, kaya yung iba medyo hirap din mag-report kasi limited lang sa backyard farms. So kung ikaw ay commercial, hindi ka qualified for the indemnity fund. So anong sabihin ng backyard farm? So under the definition of terms ng ating government, ito may mga pigs na less than 20.
So kapag more than 20, yung baboy na 20, yun lang yung pwede mong kuhaan ng funds. Kung ikaw ay tinamaan, ikaw ay 400 sa level, so malaking losses talaga. So ayun yung isa sa mga limitation ng ating situation right now, no? Kaya medyo mahirap din yung pag-control natin ng cases. Pero Doc, ito ay applicable, sabi nyo nga, applicable sa mga backyard farms. Pero kanina na-discuss nyo rin yung about sa spot elimination. So, Ayun. yun siguro yung magagawa ng mga commercial. Oo, so tama ka dun, no? So magandang alternative yun. Yun nga lang China pa lang ang allowed na gumawa nun. Because they were given the authority or permission by their government. Now, sa Pilipinas, ang number one protocol pa rin is mass culling. So, we will never know in the future kung baka sana naman wag, pero kung di talaga makontrol yung pagkalat, so may other option na spot culling. Now, kasi sabihin natin na again, matagal na yung virus pero ngayon lang kumalat in other parts. So basically parang new siya rin Para siya emerging disease. So ngayon pa lang natin natututunan yung mga properties ng virus. And based sa ating field experience, hindi siya katulad nung kinakatakutan natin sa libro na pag tumama ay mabilis. So it's a highly contagious virus pero yung kanyang spread hindi ganun kabilis. No? Kung ma-detect immediately yung mga baboy na may signs at natanggal siya ng maaga, pwedeng mapigilan yung pag-spread sa isang farm. So, yun yung principle ng selective culling, no? Yung spot culling. So, hopefully, we'll never know. But again, it's another option na ina-apply sa China to be able to control ASF. Okay mga kabantay, so dito muna natin puputulin ang ating episode. So sa mga tanong na gusto nating masagot, pwede nyo i-comment down below. So basta huwag nyo kakalimutang i-like yung video at mag-subscribe. And then i-hit nyo na rin yung notification bell para maging updated tayo sa mga susunod pa naming episodes. So pwede nyo rin kontakin directly si Promax, so nandyan sa description below. Okay? Maraming salamat mga kabantay, sa susunod ulit.